Evet, başka bir dekorasyon videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda öncelikle gül ağacımızı, biz gül ağacı diktik. Tabii ki herhangi bir ağaç olabilir. Gül ağacımızı diktik. Arkasından naylon serdik. Gördüğünüz gibi plastik naylon serdik. Üzerine siyah taş, daha da sonra üzerine beyaz taşlarla süsleme yaptık. İşte gördüğünüz gibi ağacın altı gayet temiz. Naylon serme sebebimiz taşların arasından yabani otların çıkmaması. Right, today we have replanted this rose tree. What is unusual about this tree is, as you notice, there is no spikes on the stem. There is on this part, but not this. Gives a lovely white rose all through summer. We see we've replanted. We've got plastic down on the floor for two reasons. This stops the weeds coming through, but also in summer it helps to keep the count of the ground moist, which is very important. So we're hoping this time next year this will be a lot bigger, have all its leaves back on, and we're hoping we'll get a good summer out of it. Right, we moved this from the far wall because it was too near to the swimming pool. So now we've replaced this tree, the rose tree, with a banana tree. So we'll go over there and show you what we've replaced it with. Teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.